and it is very small and easy and at the same time quite important for the exam. That is a redox reaction. Whether this particular chapter is already started in college, it's completed, fine. Then it will be quite easy for you. And so when I say a redox reaction, you know that it is a combination of the reduction. It is a combination of the reduction and the oxidation. Combination of the reduction and the oxidation. And when I consider the first, that is the oxidation, in college ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Oxidation. Let me write some reactions. The first reaction, it is a magnesium reacts with the oxygen. There will be a formation of the magnesium oxide. And the balancing of the equation in the lower class you have studied. Balance this equation. Here there are two oxygen. So in the right hand side the number of oxygen must be 2. So I can write 2 MgO. So when I write 2 MgO, that is a magnesium oxide, while discussing the reaction, I'll be telling the name of the reactant, reagent and also the product. So it is better if you take down the name of the reactants and the product. Okay. So it is a magnesium oxide is obtained by the combination of magnesium and oxygen. Here 2 magnesium, so 2 Mg. The another reaction, it is a sulfur reacts with the oxygen to give sulfur dioxide. Sulfur reacts with the oxygen to give sulfur dioxide. So when I said these two are the example for the oxidation, what is happening here? There is a addition of oxygen, right? There is a addition of oxygen. So in these two reactions, I can say there is a addition of oxygen. There will be an addition of oxygen. Next, number 3, CH4 reacts with the oxygen. CH4 name, it is a methane. Its geometry also you have studied in the organic compound or the organic chemistry chapter. It under the reaction with the oxygen, once again in the thermodynamics you will study this particular reaction. It is a conversion of methane. Thermodynamics chapter is over. Chemistry is completed. Fine. So there will be a formation of carbon dioxide and water. There will be a formation of carbon dioxide and water. Check whether the second reaction is balanced. Whether the second reaction is balanced. When I say balancing of the reaction, number of atoms in the left hand side and the right hand side must be equal. Whether the second reaction is balanced? Yes. Next, methane reacts with the oxygen. There will be a formation of carbon dioxide and the water. You should make the habit of writing the name of the molecule below, so that the equation we can call it as a self-explanatory reactions. Okay, because in some of the questions, the question will be asked explain the reaction. If the question asks explain the reaction, separately you have to write the explanation. Otherwise, if it is asked only the reaction, then the reaction must be written and name of the molecule it must be written below that. Is that clear? So that reaction we can call it as a self-explanatory reaction. Puna explanation baribekagilla, adar name kelagade baradru saakaಗ್ತದೆ. Fine. Yes. Balancing of this equation, that 4 hydrogen. So I can write 2H2. So that hydrogen is balanced. Next, anyhow, the balancing of the redox reaction I'll be discussing at the end. 2 oxygen, 4 oxygen. So in the left hand side, how many oxygen must be? Total ಎಷ್ಟು oxygen? Left hand side ಗೆ 1. 4 or 2? 4. So I should write 2O2. So the equation is a balanced. Next, one more. H2S reacts with the oxygen. There will be a formation of sulfur and H2. Balance this equation.
over 2 hydrogen, hydrogen is 2, oxygen 1, here the oxygen is 2, so I should balance the oxygen in the right hand side, so 2H2O. So now oxygen 2 to oxygen balanced, hydrogen 2 into 2 4, so 2H2S, 2 sulfur, 2 sulfur, equation is balanced. I can call this reaction also as any confusion? This reaction also as oxidation. Now what is happening here? Look at the methane. From the methane, hydrogen is removed. Am I right? Yes or no? From the hydrogen sulfide, H2S is hydrogen sulfide, and you have used this hydrogen sulfide in the lab. Am I right? Salt analysis you have done. So ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿಗೆ H2S ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು? ಬಿಕಾಸ್ ಈ H2S ಅನ್ನು ಪುನಃ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ. ಫೋರ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ರಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಇರೋದು? ಬೇಸಿಕ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಹೌದು, ಬಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಕ್ ರಾಡಿಕಲ್ MGM ನವರಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಉಳಿದವರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಸಿಡ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಫೈನ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಇರೋದು ಆಸಿಡ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ, ಆದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಬೇಕು. ಫೈನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಲ್ವಾ? ಬೇಸಿಕ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಆಸಿಡ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಸುಲಭ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬೇಸಿಕ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಈಸಿ. ಯಾಕೆ? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಓರ್ವ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸೊ ಅದೇ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಸಿಕ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ನಿಮ್ಗೆ ಆಸಿಡ್ ರಾಡಿಕಲ್ಲೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಹೌದಾ? ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಆಸಿಡ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಬೇಸಿಕ್ ರಾಡಿಕಲ್ ನ ಹಾಗೆ ಆಸಿಡ್ ರಾಡಿಕಲ್ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಅನುಕೂಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೂ ಅನನುಕೂಲತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡೋದು ಯಾವಾಗ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಆಗುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲೇ ಓದಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಚಾವಲ್ಲ, ಆ ಕಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಬೆಟರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಫೈನ್. ಎನಿಹೌ, yes, methane CH4 is a methane. Here there is a removal of hydrogen, and look at the hydrogen sulfide. This is a hydrogen sulfide. So in the hydrogen sulfide, H2S is giving a sulfur, so that means hydrogen is removed from the H2S. Hydrogen is removed from the H2S. In the methane, CO2, CH4 is converted into CO2, hydrogen is removed. So in these two reactions, there is a removal of hydrogen. Removal of hydrogen. Next, magnesium undergo reaction with the fluorine. When the magnesium undergo reaction with the fluorine, there will be a formation of magnesium fluoride. There will be a formation of magnesium fluoride when the magnesium undergo reaction with the fluorine. Next, when the magnesium reacts with the chlorine, there will be a formation of magnesium chloride. When the magnesium undergo reaction with the sulfur, there will be a formation of magnesium sulfide. So magnesium fluoride, magnesium chloride, magnesium sulfide. ನೇಮ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹೊಡಿಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, H2S ಇರುವಾಗ ನೇಮ್ ಏನಾಯ್ತು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಸಲ್ಫರ್ ಇರುವಾಗ ಸಲ್ಫೈಡ್. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬಂದಾಗ H is replaced by magnesium, magnesium sulfide. Is that clear? Fine. Balance these three reactions.
Equation is balanced. Now, if you look at these set of reactions, magnesium is a electronegative element. Am I right? Yes or no? What? Yes. Magnesium is a metal. You have studied classification of elements and periodicity and property. Magnesium belongs to first group. Am I right? Magnesium belongs to second group. ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ yes ಹೇಳುವುದಲ್ಲ. Magnesium belongs to second group. So what are the elements present in the second group? ಯಾರಿಗೂ ನೆನ್ಪುಂಟಲ್ವ? Beryllium, magnesium, very good. Calcium, periodic table ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಕ್ಕಿತು ಹೇಳಿ ಖುಷಿ ಪಡೋದು ಅಲ್ವಾ? Beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. Correct? No? Yes. Yes or no? Yes. Fine. So electropositive element, because in the left hand side of the periodic table you have the electropositive element. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಹೋದಾಗಿ electropositivity ಏನಾಗ್ತದೆ? Electropositivity decreases, electronegativity increases. So the group 17 elements, the group 17 elements are known as halogens, and halogens are electronegative in nature, and the fluorine is the highest electronegative element. So fluorine, chlorine are the electronegative element, and along with that sulfur belongs to group number 16. Very good. Group number 16. Sulfur belongs to group number 16. So 17 ನ ಹತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರದ್ದು electronegativity ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ. Fine. So here in these cases there is a addition of electronegative element to the metal. Am I right? So in these cases there is a addition of electronegative element. There is a addition of electronegative element. Next, K4 FeCN6 in the presence of hydrogen peroxide. H2O2 is hydrogen peroxide to give K3 FeCN6 plus KOH. Try to balance this equation. The naming of this complex I'll not discuss, it is easy only, but for the timing it is not required, because in the second year we have the separate chapter coordination compounds. In that you will study the naming or the IUPAC name of the complex. It is a coordination complex because there is a coordinate bond present between this ion and the cyanide. Here also there is a coordinate bond present between the ion and the cyanide. Now for the time being you don't know about the coordinate bond. You have studied only ionic bond and the covalent bond. So coordinate bond sadyakilla. So second year nalli kalitiri coordinate bond and coordination complex means what? That this is a central metal atom and this is known as a ligand. Okay, all those concepts you will study in the second year. Fine. Now K4FeCN6 undergo reaction with the hydrogen peroxide. H2O2 is a hydrogen peroxide. There will be a formation of the complex and along with that KOH. Balance this equation. Hydrogen peroxide. ನಾನು ಬರ್ತದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೊಸ್ತು ನನಗೆ.
Yes, balancing of the equation. FeCN6, FeCN6 balanced. Hydrogen is 2. Here you have the hydrogen 1. So let me just try by writing 2 so that hydrogen is balanced. Now 2 potassium item, and here you have the potassium 4. Here 2 plus 3 5, and oxygen 2 oxygen hydrogen ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, potassium imbalance ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 3 plus 2 5, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್ ಇರೋದು 2. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬೈ 2 ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. It is a 2K4 FeCN6. So now 4 into 2 8 potassium. Now here 2 already there. So here if I write 2, ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ, ಈ FeCN6 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ FeCN6 ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ 2. ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. 4 into 2 8, 3 into 2 6 plus 2 8. Oxygen 2 and 2 hydrogen 2, FeCN6 balanced. Now here what happens, here you can make out this is what the complex. By using this, one potassium K4 ಇತ್ತು, K4 ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಯ್ತು, K3 ಆಯ್ತು. That means what happened here, one potassium is a remove, right? One potassium is a remove. So potassium is a electronegative element. Am I right? Yes or no? No, potassium is a electropositive element because it belongs to first group. Second group electropositive ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ first group electropositive ಆಗಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ, alkali metals, and metals are electropositive in nature. Fine. So there is a removal of the potassium, that means removal of electropositive element. So it is a removal of electropositive element. Removal of electropositive element. Any confusions? Fine. So these are all the reactions for the oxidation. So oxidation ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು reactions. So now by looking at these, how we can define oxidation? It is a addition of oxygen or addition of electronegative element to the substance, or removal of hydrogen or removal of electropositive element from a substance. Write the definition. Oxidation is a addition of oxygen or electronegative element or removal of hydrogen or electropositive element. Just a minute. Oxidation is a removal of hydrogen or removal of you wrote electropositive? Oxidation is a addition of oxygen or electronegative element to a substance or removal of hydrogen or electropositive element from a substance. Fine. So how we can define oxidation? Oxidation is a addition of oxygen or addition of electronegative element to a substance, or removal of hydrogen or removal of electropositive element from a substance. Fine. So this is about the oxidation. Now reduction.
reduction. Now, let me discuss some examples. HGO, it is a mercuric oxide. Mercuric oxide. When you heat the mercuric oxide, this is what the symbol used for the heating purpose. There will be a formation of a mercury and oxygen. Balance equation. Balancing is easy. 2 oxygen in the right hand side, so 2 HGO, 2 Hg in the left hand side, so right hand side 2 H. Now if you look at this reaction, from the mercuric oxide, oxygen is removed. So in this case, there is a removal of oxygen. Removal of oxygen. Next reaction, FeCl3 plus H2 is giving FeCl2 plus HCl. Balance equation. ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಖಾಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Over. Now Fe1 and 1, chlorine 3, 2 plus 1 3, hydrogen 2, here it is only 1, so I must write 2 HCl, so hydrogen is now balanced. Now 2 chlorine plus 2 chlorine 4, if I write 2 here, 3 into 2 6 ಆಯ್ತು. So ಹಾಗಾದ್ರೆ next one, when I write 2 FeCl3, ion must be 2, so 2 FeCl2, so now 3 into 2 6, 2 into 2 4 plus 2 6, 2 hydrogen balanced. Now if you look at this reaction, initially there was FeCl3. From this substance, 1 chlorine is removed because FeCl3 became FeCl2. That means 1 chlorine is removed. Chlorine is a electronegative element or electropositive element? Electronegative element. So in this case, there is a removal of electronegative element. Removal of electronegative element. Now, can you name this? Organic chemistry is over. It is a ethene, correct? It is ethene. There are 2 carbon atoms, therefore eth, and then there is a double bond, so the suffix is a ene, ethene. Now plus H2. Now double bond is converted into single bond, so there will be a CH3. Can you name the product? It is ethane. Now can you tell me what happened in this reaction? There is a addition of hydrogen. So one hydrogen e carbon atom ge innondu hydrogen e carbon atom ge add ಆಯ್ತು. So in this case there is a addition of hydrogen. There is a addition of hydrogen. Next, HgCl2
plus SnCl2 gives Hg2Cl2 plus SnCl4. Now, after writing the reaction, balance equation, and bardad gottagadiದ್ರೆ ಕೇಳಿ, any confusions? SnCl4 over Hg, here it is 2, here it is 1, so directly I can write 2 HgCl2, so Hg is balanced. Check the chlorine, 2 into 2 4 plus 2 6, 4 plus 2 6, chlorine is balanced. Sn refers to tin. Sn refers to tin. Sn is a balanced. Now Hg is a mercury. If you compare the left and right hand side, Hg iddadu Hg2 ಆಯ್ತು. That means Hg is added. That means, can you tell me, Hg is an electropositive element or an electronegative element? It is an electropositive element, and Hg is a mercury, belongs to D block. Hg is a mercury, belongs to D block. The D block elements are known as a transition metals. Okay, these are metallic in nature, and the mercury is a liquid metal. The mercury is a liquid metal. So mercury is a metal, or it is electropositive in nature. So the electropositive element is added when I say Hg is becoming Hg2, right? So addition of electropositive element, and all these are the examples for the reduction reaction. If I say all these are the examples for the reduction reaction, how we can define reduction? Reduction is a removal of oxygen or removal of electronegative element from a substance, or addition of hydrogen or addition of electropositive element to a substance, right? Reduction is a removal of oxygen or electronegative element from a substance or addition of hydrogen or electropositive element to a substance. Yes. So now you have studied oxidation definition, reduction definition, and examples for the oxidation and examples for the reduction. Now look at the last reaction which I discussed under reduction. I said there is an addition of electropositive element. Whether there is any addition of electronegative element also? Yes. Electronegative ಹೇಳುವಾಗ chlorine SnCl2 SnCl4 ಆಯ್ತು. So there is a addition of electronegative element also. That means there is a oxidation also.
addition of electronegative element is what? Oxidation. There is a addition of electropositive element and also there is a addition of electronegative element. So this is an example for the redox reaction because there is a oxidation and the reduction takes place simultaneously. There is a oxidation and the reduction takes place simultaneously. So what do you mean by redox reaction? It is a reaction in which the reduction and the oxidation takes place simultaneously. In the next line you write, redox reaction is a reaction. Redox reaction is a reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously. Takes place simultaneously. Yes, what do you mean by redox reaction? It is a reaction in which oxidation and the reduction takes place simultaneously. So, by looking at the reaction, you should identify is there any oxidation or a reduction. Next, write the side heading problems. ಪುನಃ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಪುನಃ ಏನು ಬರೆಯುವುದು ಬೇಡ, ಖಾಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಾಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲವುದು ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ, ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಸೈಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ, identify the species. In the reaction given below, identify the species undergoing oxidation and reduction. I'll repeat, just you check. In the reaction given below, identify the species undergoing oxidation and reduction. Take down the first one. H2S plus Cl2 is giving HCl and S. Anyhow, the balanced equation will be given to you to identify whether which substance is undergoing oxidation and which substance is undergoing reduction. But for the practice purpose, balance this equation. Over. Tell me. 2HCl, so that 2Cl, Cl is balanced, sulfur is balanced. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೆದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. So H2S plus Cl2 is giving 2HCl and S. Now tell me, H2S is undergoing oxidation or a reduction? H2S is undergoing oxidation or a reduction, and Cl is undergoing oxidation or a reduction. Think about this. Yes, what is the conclusion? H2S oxidation, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ ನೋಡು, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಬರೀತೇನೆ, ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡು ಮತ್ತೆ. Now listen to me. Removal of hydrogen from the hydrogen sulfide is taking place. H2S in the hydrogen ತೆಗೆದಾಗ ಉಳಿದದ್ದೇನು?
ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ H2S ಇಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದಾಗಾಯ್ತು. ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಎ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸರಿಯಾ? ಸಲ್ಫರ್ H2S ಇಂದ H2 ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಉಳಿದದ್ದು ಸಲ್ಫರ್ ಅಲ್ವ? ಯಾಕೆ ಸಲ್ಫರ್ ತೆಗಿಬೇಕು? H2S ಇಂದ ಸಲ್ಫರ್ ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ತೆಗಿಬೇಕು? H2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸಲ್ಫರ್ ಉಳಿತು, ಎರಡು ಒಂದೇ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಉಂಟು. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಆಡೆಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ ನಿಮಗೆ? ಕೆಲವರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆ? ಇಡೀ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. H2S ಇಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗೆದ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಎ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗೆ ಇದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಯ್ತು. addition of hydrogen is a, so H2S is undergoing oxidation, right? Chlorine is undergoing, ಮುಗಿಯಿತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಮೆಥಡ್ ಸುಮಾರೆಲ್ಲ ಉಂಟು, ಅದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಿದು ಅಂತ. ಈಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? ಇನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಸುಲಭ ಉಂಟು. ಒಂದರಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯುವುದು, ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕು. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು. Completed. Now there is a 3 iron atoms in the left hand side. Right hand side there should be a 3 Fe. And discuss ಮಾಡುವಾಗ correct board ನೋಡಿ. Completed. What is his name? ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಹೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಕರೆಯುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೀಗೆ ಬರೀತಾ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಐರನ್ 3 atoms, left hand side, right hand side balanced. Oxygen there are 4 and here it is a 3. Aluminium 2. So what can be done? ಇಲ್ಲಿ 4, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರೀತೇನೆ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಈಚೆ ಬದಿ ಮತ್ತೆ ಬರೆಯುವ. 3 into 2 6 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಏನ್ ಮಾಡುದು? ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ. ರೈಟ್, ನಂಬರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 2Fe3. ನಾವು ಐರನ್ ಈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಮತ್ತೆ ಬರೆಯುವ, ಅದು ಹೇಗೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬರೆಯುವ. ಸೊ 3 into 2 6, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ. 4 into 2 8 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 3 into 2 ಪುನಃ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಂತ ಮಾಡುದು? ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಯಾ? 3 into 2, ಸಾರಿ 3 into 3, ಇಲ್ಲಿ 9 ಬಂದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. 4 into 3 12. Here 4 into 3 12. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ, ಮನುಷ್ಯ ಸರಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 4 into 3 12. 4 into 3 12. Oxygen is balanced. Iron 3 into 3 9. ಯಾರದು 6 ಹೇಳಿ? ಕರೆಕ್ಟ್. Now aluminium 4 into 2. Once again you check whether all the atoms are balanced.
Yes. Real one? Okay. Now tell me, which one is undergoing oxidation, which one is undergoing reduction? Fe3O4 is undergoing reduction. Why? There is a removal of oxygen. Removal of oxygen, therefore, it is a reduction. Fe3O4 is undergoing reduction. From the Fe3O4, oxygen is removed, so that we will get Fe, so that Fe3O4 is undergoing reduction. Aluminium, to the aluminium, oxygen is added. Aluminium nalli oxygen lelilla matte oxygen bantu, so oxygen is added, therefore it is a oxidation. Next, one more. Balance equation. Now tell me. Sodium is undergoing reduction. Are you sure? Oxidation barite. Hydrogen reduction barite. Balancing. Two NaH, 2Na. ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟಲ್ವ? ಸರ್, ಸೋಡಿಯಂಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ಅವಾಗ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಹೇಗಾಯ್ತು? ಸರಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ? ಅಥವಾ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕಾಗಿತ್ತು? ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಂತೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅವನ ತಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಎಂತ ಯಾವ್ದೊಂದು ಬರೀರಿ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸರಿಯಾ? ಇದು ರಿಡಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆ? ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಬರ್ದದ್ದು ಸರಿ ಉಂಟು, ಹೌದಾ ಅಲ್ವ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೂ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸರಿ ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಗ್ರಿ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಯಾಕೆ? ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಂಟಾ? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಉಂಟಾ? ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ. ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲ್ಲುಂಟು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ? ಇದ್ರಲ್ವ ತೆಗೆಯುದು. ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ. ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಅದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಅದೇ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇನ್ನು ಅದರಿಂದ ಎಂತ ತೆಗೆಯುದು? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ.
to define oxidation and reduction. Am I right? ಇದಿಷ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಉಂಟು, ಅಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. am I right? ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. H2 ಯಾಕೆ ಅಂಡರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಸೋಡಿಯಂ ಯಾಕೆ ಅಂಡರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಾಯ್ತು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್. ಸೊ there is a next method. So before that, quickly go through these reaction and the definition. No talking there. I told you to go through the definition and the examples which you wrote. So you have studied oxidation and the reduction, many examples for oxidation and reduction. So oxidation is a addition of oxygen or addition of electronegative element or to a substance, or removal of hydrogen or removal of electropositive element from a substance. At least one example ನೆನಪಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸುಲಭ, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಓಕೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಬೇಕು. Then reduction you have studied. Reduction is a process in which there is a addition of electron or addition of electro positive element or to a substance, or removal of oxygen or electronegative element from a substance. Is that clear? And I have discussed these are three reactions, and in these three reactions you have studied that there is a oxidation and also there is a reduction. Therefore these are the redox reaction. These are the redox reaction in which there is a both oxidation and the reduction takes place simultaneously. Is that clear? Fine. Now the redox reaction in terms of electron transfer, write the side heading, redox reactions in terms of electron transfer. Write only the first reaction. And balance that. Now balancing, sodium 1, chlorine 2, chlorine 1, so 2 NaCl. So that chlorine is balanced, 2 Na, right? Now here Na2 NaCl, Na2 NaCl, I'll write loss of 2 electron. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ಈಗ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಹೇಳೋದು, gain of 2 electrons. Right? Now, you can easily understand this reaction by writing or by splitting this reaction into oxidation and reduction. This is a single reaction, it is a redox reaction. Now we can split this reaction into oxidation and reduction. Now, first let me consider, listen to me, look at the board, later you can write sodium. Sodium I'll write. The sodium is converted into sodium ion. Sodium is converted into sodium ion. Now, how you can say that sodium is converted into sodium ion? Sodium is an electropositive element. When I say electropositive element, it can easily lose an electron. So by the loss of one electron, when it undergo reaction with the chlorine, so Na is converted into Na plus. Correct? Sodium ion. And this is what the reaction, I can call this is what? One half reaction. It is half reaction. ಅರ್ಧ ಐತಿ ಈಗ. ಇದು ಫುಲ್. ಇದನ್ನ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇನ್ ಹಾಫ್ ಏನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಇದನ್ನ ಬರ್ದಾಯ್ತು ಈಗ. Next is a chlorine. Chlorine is a Cl2. Correct? It is a Cl2. Cl2 is converted into Cl. Idu plus adre idu minus, because molecule must be electrically neutral. The number of positive charge must be equal to the number of negative charge, and all those stories you have studied in the chemical bonding chapter. Molecule must be electrically neutral, and there can be ionic bond or there can be a covalent bond. So now there is an ionic bond present between the two. We are least bothered about the bond which is present. We are only bothering about electron transfer. So Cl minus side. Now, so this is again half reaction. And here it is very clear that electropositive element is a sodium can give easily the one electron, and it can be converted into Na plus. And the change in enthalpy you have already studied in the third chapter. What is the change in enthalpy is known as? Electron ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. Ionization enthalpy. The change in enthalpy is known as the ionization enthalpy. Fine. Now, here there is no charge and here there is a charge. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರಬೇಕು ಈಚೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ? I can write plus E. That means electron can be added. So that Cl minus, whether the first equation is balanced, whether the first equation is balanced, yes or no? Yes. Whether the second equation is balanced, not balanced. Let me balance the second equation. Here there are 2 chlorine in the left hand side. So right hand side 2 Cl minus ಬೇಕು. ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಚಾರ್ಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಚಾರ್ಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆಗಿದಾ? ಎಂತದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಮೈನಸ್ 0 ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ 0 ಆಯ್ತು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಉಂಟು. ಯಾಕೆ 2? 2 ಇಂಟು -1 ಇದು -2 ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕು? 2 ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು ನಾನು? ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. So this is half reaction. Now I can write the overall reaction. I have to add half and half, so I'll get the overall reaction. Now to write the overall reaction, I must have same number of electrons. Same number of electrons ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು.
So right hand side electron, left hand side electron get cancels. So the cancel madlikoskara same number of electrons must be required. So here I can multiply throughout by 2. Why? What you are writing there? Look at the board. Here I can write 2 electron, so that electron in the right hand side, electron in the left hand side get cancels. Kali illi matra bardre aita. Illi 2 by minus bardre minus 2 charge aitu. Illi plus 1 untu. Avage illi charge imbalance aitu. So illi charge 0 ಆಗಬೇಕು right hand side ನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಬರಿಬೇಕು ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರೆದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ 2 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ 2 ಬರಿಬೇಕು. Understood? Fine. So now whether the equation is balanced, first equation is balanced, number of electron is also balanced in the second equation also. Now the overall reaction can be written as here the electron get cancels because left hand side, right hand side electron get cancels. So I can write the reaction as 2Na plus what else is there in the left hand side? Left hand side ನಲ್ಲಿ 2Na ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಉಳಿತು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ Cl2. ಇದು ಎರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಉಳಿತಾ? ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತು? 2Na ಪ್ಲಸ್ ಉಳಿತು. ಬೇರೆ 2Cl ಮೈನಸ್ ಉಳಿತು ಹೌದಾ? And this together we can write it as 2NaCl. Correct? That means the same reaction is obtained. Now you will get the information that why there is a loss of 2 electron. Check. Whether there is a loss of 2 electron? Yes or no? And based on that you have agreed that there is a gain of 2 electron. Now from these two reaction it is very clear that in the first half reaction there is a loss of electron, and in the second half reaction there is a gain of electron. So I can call the first reaction as a oxidation half reaction. First reaction I can call it as a oxidation half reaction, and the second half reaction I can call it as a reduction half reaction. Second reaction I can call it as a reduction half reaction. So it is an oxidation half reaction and reduction half reaction. So how we can define oxidation in terms of electron transfer? Loss of electron is a oxidation, or donation of electron is a oxidation. Reduction, gain of electron is a reduction. Is that clear to all? Fine. Now write the oxidation half reaction, reduction half reaction after completing this. After completing this, write this oxidation half reaction, reduction half reaction, and write the overall reaction. Completed? Fine. Now write these two reaction now, and similar to this reaction mark where to where there is a loss of electron and gain of electron. Similarly the next third one,
ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಗೇನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟಿನದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ನೇಚರ್ ಸೇಮ್, electropositive element. So very easily you can predict where to where there is a loss and gain. And also balance equation. Over? Yes. Next one is a balanced. 2 sodium, okay, oxygen 2, let me write 2 Na2O, sodium 2 into 2 4, so 4 sodium, correct? Oxygen balanced. Next equation, Na is a 2, 2 Na balanced. Now sodium ion is converted, sodium is converted into sodium ion, so there is a loss of 2 electron, correct? There is a loss of 2 electron. And ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ gain of 2 electron. Next, Na to Na2S, there is a sodium common, so it is an electropositive element, there should be a loss of electron, so once again I can write loss of 2 electron. Sulfur, gain of 2 electron. Now ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ಸೋಡಿಯಂ ಉಂಟು 2 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೌದಾ ಅಂತ ಬರದಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. Similar to that, write the half reaction for these two and then write the overall reaction and find out whether the number of electron transfer is 2 or not. Okay, ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಲ್ಲಿ. ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ದು ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 electron, ಗೇನ್ ಆಫ್ 2 electron ಅಂದ್ರೆ ಮುಗೀತಲ್ಲಿ, ಏನ್ ತಲೆಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ. ಫೈನ್. ನೌ in terms of electron transfer, how we can define oxidation and reduction? In terms of electron transfer, how we can define oxidation and reduction? Oxidation is a loss of electron. So loss of electron or the donation of electron is a oxidation. So you write the side heading oxidation, loss of electron or donation of electron is a oxidation.
So oxidation is a loss of electron or donation of electron. So electron donate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ electron loss ಆದ್ರೆ it is a oxidation. Donation is better. Loss ಆಗೋದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಅಂಗಡಿ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಆಯ್ತು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಂಗಡಿ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಕಂಪನಿ ಮುಚ್ಚಿತು, ರಿಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಾಟ್. ಅದೇ ಅವ್ರು ಇದ್ದದ್ದೆಲ್ಲ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಬೆಟರ್ ವರ್ಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ NCERT ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ is a gain of electron. Gain of electron. Now I can call this sodium is a reducing agent. I can call this a sodium is a reducing agent. ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕೊನೆ ತನಕ ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಬೇಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್? How we can define? ಇದು reducing agent, ಇದು oxidizing agent. ನೀವು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಟೈಪ್ ಇದೆ ಏಜೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. LIC ಏಜೆಂಟ್, ಅದೇ ತರ ಸುಮಾರು ಏಜೆಂಟ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಮ್ಮೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಸರಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನಂಗೆ ಜೋರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್, ಓಕೆ, ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಏಜೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳೋದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳೋದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೋ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಲ್ವಾ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಯಾವ್ದೋ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಡಿಸುದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ ಮೊಮೆಂಟಿಗೆ ಲಾಸ್, ಯಾವುದೋ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ಅದನ್ನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಏಜೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಮಿ, ರೈಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಏಜೆಂಟ್, ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಈಗ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಉಂಟು, ನಾವು ಯು ಡಿಸೈಡ್. It is a reducing agent, but reaction ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ. That means reducing agent is a agent itself is undergoing oxidation. Am I right? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ? It is a reducing agent. It is helping for the reduction. I'll repeat. Reducing agent is an agent. It is helping for the reduction. Itself will undergo oxidation. ಇದು ಹೇಳುವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. It is an oxidizing agent. It is helping for the reduction. Yes or no? Yes or no? Oxidizing agent is an agent. It is helping for the oxidation. Itself will undergo
Correct, no? So oxidizing agent and the reducing agent. Oxidizing agent is the agent. It is helping for the oxidation. Itself will undergo reduction. Similarly, reducing agents are the agents. Itself will undergo oxidation. It is helping for the reduction. Now write the definition of the reducing agent. Now tell me, before writing the definition, whether I can say in terms of electrons, oxidizing agent and reducing agent. Reducing agent, electron donor. Correct, no? However, oxidizing agent, electron acceptors. Is that clear? So you write reducing agent, electron donor. ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಮನೆ ಟೀಚರ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಟೀಚರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ನೀವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ರೆ. ಸೊ oxidizing agent, electron acceptors. Electron acceptors. So here you can make out oxidizing agent. It is helping for the oxidation. Itself will undergo reduction. It is a reducing agent. It is helping for the reduction. Itself will undergo oxidation. That's what the example I said. Nimminda loss ಆಗ್ತದೆ, but ಅವರಿಗೆ gain ಆಗ್ತದೆ. Similarly here, reducing agent helping for the reduction. Itself will undergo oxidation. Is that clear? Fine. There should not be any confusion. Now the same reaction you can check. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕಾಗುವಾಗ ಹೇಳಿ ಅಂತ, ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್? ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್? ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಯಾಕೆ? ಇದರದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್, ಇದರದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಮೈನಸ್, ಇದರದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್, ಇದರದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ plus, that means there is a loss of electron. So loss of electron adre it is a oxidation, so it is a reducing agent. This is a oxidizing agent. Similarly, it is a reducing agent. It is a oxidizing agent. Illi adanne bardadu reducing agent, oxidizing agent. It is for your reference. Is that clear? Understood? Fine. Next, write the side heading problems. Justify that the reaction 2Na plus H2 is giving 2NaH is a redox reaction. Justify that the reaction 2Na plus H2 gives 2NaH is a redox reaction. Reaction already ನೋಡಿದ್ ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ಗೆ ಇದ್ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು redox reaction in terms of electron transfer. Now I have discussed the redox reaction in terms of electron transfer. Now apply this knowledge of electron transfer to this and you check and tell me whether it is a redox reaction. If it is a redox reaction, how? Whether this is correct, which we wrote in the previous example. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀರಿ, ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಅಥವಾ ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಹಾಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಹಾಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀ.
Here the question is justify the reaction is a redox reaction. So you don't have the option that it is not a redox reaction. You don't have the option to say it is not a redox reaction. You have to justify it is a redox reaction. ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಸಾಲ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗ assume that the salt is amorphous, right? ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ amorphous ಇದ್ರೆ you will get the carbonate radical. There is no other option. And the salt will be water insoluble. You have to prepare the original solution. Anyhow, basic radical illade irodrinda adu illa. But ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ original solution must be prepared by using dilute HCl. Right? Yes or no? So ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದೊಂದು ಇರ್ಲಿ ಅತ್ಲಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಟೀಚರ್ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಹೌದು ಹೇಳ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಹೌದು ಅಂತ. ಸಾಲ್ಟ್ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ತಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ದ ರಾಡಿಕಲ್ ಗಿವನ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ಎಫರ್ವೆಸೆನ್ಸ್. ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಟೀಚರ್ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ಈಗೀಗ ಎಂತ ಆಗಿದೆ, ಆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸು ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಾ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ? ನಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸಾಲ್ಟ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂತ, ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಅಂತ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅನಲೈಸ್ಡ್? ನೀವು ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದಿದ್ರೆ ಹೇಳೋದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಲ್ಲಾ ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಸಲ್ಫೇಟ್, ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾಕೆ? ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಿಂದಿನ ಬ್ಯಾಚಿಗೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಆ ಸೀಟ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಇರ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಟೈಪ್ ಇದು. ಕೆಲವೊಂದು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಆಗುವಾಗ ಆ ಧೈರ್ಯ ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಆಗುವಾಗ ಹಿಂದಿನ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಹಿ ಆರ್ ಶಿ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ to say it is not a redox reaction, it is a redox reaction. So you have to justify. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಪುನಃ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುದಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಅಲ್ಲೇ, ಆವಾಗ ಎರಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಗ ಇದು ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದು. ಹೌ ಟು ಜಸ್ಟಿಫೈ? I can write the half reaction. Sodium is converted into Na plus. We know that it is a electropositive element, so it can lose electron or it can donate electron. So Na plus, it can be converted into Na plus by the loss of one electron. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಯ್ತಾ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾ? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಯ್ತು. So it is a oxidation half reaction. It is a oxidation half reaction. ನಾನು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಬರೀತೇನೆ, ನೀವು ಫುಲ್ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು? ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ಲಾಜಿಕ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಹೇಳಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು? ಇದು ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದು ಯಾವುದು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು.
ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಗೆ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೆ ನಾನು ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಿಂದ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಈವನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಎ ಯೂನಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಯೂನಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ತೆಗೆದದ್ದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೆಲವುದೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್. ನಿಮ್ಮ ಥಿಯರಿಗೆ ಆಗುವಾಗ ಆರಾಮಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ಉಂಟಾ? ಕೆಲವರು ಅದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿದ್ದು ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಆಗುದು ಸುಲಭ. ಬಟ್ ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ತರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರೋದು, 15+5 ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಎ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಿರ್ತಾ ಪಾಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟಾದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಿರ್ತಾ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಠದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ it can also form the uni-negative ion, and that uni-negative ion is known as a hydride ion. The uni-negative ion is known as hydride ion. Fine. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? H- ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. Now balance the equations. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಸೊ 2H- ಆಯ್ತು. ಸೊ 2 ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬರಿಬೇಕು, ರಿಡಕ್ಷನ್. Now when we write the oxidation half reaction, reduction half reaction, we can write the overall reaction and the overall reaction will be the same. Now to write the overall reaction you have to balance the number of electrons. In the second equation there are 2 electrons. In the first equation there is only 1 electron. Therefore the first equation must be multiplied by 2. 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? 2 2 2. ಇದನ್ನ ನೀವು ಇದೇ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಓದುವಾಗ ಇದು 2 2 ಅಂತ ಓದ್ತೀರಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬರ್ದದ್ದು. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಮನ ಇಡಬೇಕು. 2 electron ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ದದ್ದು, otherwise it is not required. Fine. So that the 2 electron get cancels, you will get 2Na plus H2 is giving 2NaH. We got the overall reaction same by using this concept of electron transfer. Therefore this reaction is a redox reaction because there is a oxidation and the reduction which takes place simultaneously. So you just write one sentence. The reaction consists of oxidation and a reduction. The reaction consists of oxidation and a reduction. Therefore it is a redox reaction. Therefore it is a redox reaction. Therefore it is a redox reaction. So this is about the redox reaction in terms of electron transfer. So you have studied oxidation definition, reduction definition, redox reaction and oxidation reduction in terms of electron transfer. Quickly go through the notes. And multiple choice ಗೆ NCERT textbook ನ
ಯಾವ ಕಾರ್ನರ್ ಇಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಯಾಯ ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇ ದಿವಸ ಹೋಗಿ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲೇ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಕಾರ್ನರ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಓದುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದಾಜು ಆಗ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ಬಂದು ಕೇಳಿ, ತೊಂದರೆ. So first you have studied the definition of oxidation and examples, and then examples for the reduction and definition of reduction. Definition of oxidation and reduction is important. If the reaction is given to you, you should be in a position to identify oxidation and the reduction. There may be a single reaction or there may be a redox reaction given to you. You should be in a position to identify, okay, where to where there is oxidation, where to where there is a reduction. And then you have studied the redox reaction definition. It is a simultaneous oxidation and the reduction. And then the oxidation and reduction in terms of electron transfer. So reduction, reducing agent and oxidizing agent. Reducing agent is a electron donor and oxidizing agent is a electron acceptor. Whether this much is clear to you? When I coming for the next class, study these concepts and come. I'll discuss the next concept in the next class. That is a competitive electron transfer. That means when we use the two metals, one is having the more capacity to donate and one is having the capacity to accept. That I'll discuss in the next class.